Everyone. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെട്രിസസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ മെട്രിക്സ്? സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ്. സോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോസിന്റെയും കോളത്തിന്റെയും ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ എറേയാണ്. അതായത് നമ്പേഴ്സിന് നമ്മളൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഫോമിൽ, അതായത് റോസും കോളംസും ആയിട്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ 3 റോസും അതുപോലെ തന്നെ 3 കോളംസും ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു 3x3 ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ റോസിനെയും കോളംസിനെയും ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ അകത്തായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ ആണ് മെട്രിക്സ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. സപ്പോസ് ഒരു മെട്രിക്സിന് ഒരു സിംഗിൾ റോ മാത്രമാണുള്ളത്. മേ ബി അതിലുള്ള കോളത്തിന്റെ എണ്ണം വേരി ചെയ്യാം, മേ ബി 2 ആവാം, 3 ആവാം. സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ റോ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു സിംഗിൾ കോളം ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ഇനി കോളത്തിന്റെയും റോസിന്റെയും നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ, മേ ബി സപ്പോസ് ഒരു 3x3, 3 റോസ് ആൻഡ് 3 കോളംസ് ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. അതുപോലെ 2 റോസും 2 കോളംസും ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. അതായത് റോസിന്റെയും കോളത്തിന്റെയും നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. Let's see another matrix. If square matrix have elements only in its diagonal position, അതായത് ഡയഗണൽ പൊസിഷനിൽ മാത്രമാണ് എലിമെന്റ്സ് ഉള്ളത്, ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷൻസിലൊക്കെ എലിമെന്റ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സിനെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ 1 ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ 0 ആയിട്ട് വരുന്ന മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ എലിമെന്റ്സും 0 ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു 2x2 ആയിക്കോട്ടെ, 2x3 ആയിക്കോട്ടെ, 3x3 ഏത് ഓർഡറിലും ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ എലിമെന്റ്സും 0 ആണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ മെട്രിക്സ് എന്താണ്, മെട്രിക്സിന്റെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, മെട്രിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ +2 ലെവലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. Suppose we have a matrix that is of order m by n, m rows and n columns, and അതിൽ n columns ഉണ്ട്, a1 a2 a3 etc up to a എന്നുള്ള n column vectors a എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. സോ എയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോളം വെക്ടേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ആണ്. അതായത് എത്രമാത്രം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോളം വെക്ടേഴ്സ് ആ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റാങ്ക് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് എന്ന് കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. റാങ്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഒരു നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ 0 അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റാങ്ക് 2 ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതിലുള്ള 2 റോസും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. സോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റോസ് ഇസ് 2. സോ റാങ്ക് ഇസ് 2. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റാങ്ക് 1 ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ റിമെമ്പർ ദിസ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ഒരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റാങ്ക് 0 ആയിരിക്കും. സോ ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്കിന് 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. It may be either 2 when the determinant is non-zero, the rank will be 1 when the determinant is equal to 0, and the rank is 0 when it is zero matrix. So 2x2 കേസ് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു m/n അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3x3 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4x4 മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. മെയിൻലി 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗോസ് എലിമിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ്, ഓർ യൂസിങ് ദ നോർമൽ. നമുക്ക് ഓരോ മെത്തേഡ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ ആണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റോ എക്ലൻ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മെട്രിക്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ റോ എക്ലൻ ഫോമിൽ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെട്രിക്സിൽ എത്രമാത്രം നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ റാങ്ക് പറയുന്നത്.
സോ ഒരു റോ എക്കലൻ ഫോം ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എലിമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് ജസ്റ്റ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് റോ ആയിട്ട് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു റോ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ റോയിലെ എലമെന്റ്സിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ സീറോ സ്കെയിലാർ യൂസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു റോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ സ്വാപ്പിംഗ്, സ്കെയിലിംഗ്, റോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു എലിമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷനിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റോ എക്കലൻ ഫോം ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ മെട്രിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 4 6 1 2 3 3 6 9. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ റാങ്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ റോ എക്കലൻ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ലീഡിങ് എലമെന്റ് ഈ A11 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള എലമെന്റിനെ 1 ആക്കണം. നമ്മൾ അതിന്റെ താഴെയുള്ള എലമെന്റ് ആക്ച്വലി 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു എലമെന്റ് 1 ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഐദർ നമുക്ക് ഈ റോ മൊത്തത്തിൽ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് റോവും സെക്കൻഡ് റോവും ജസ്റ്റ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ സ്വാപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്വാപ്പിംഗ് R1 and R2. So the matrix will be like this. That is 1 2 3 2 4 6 and then 3 6 9. Okay. So now A21 ഉള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനിലെ എലമെന്റും A31 എന്നുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനിലെ ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന് എനിക്ക് 0 ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ 1 എന്നുള്ള ഈ ഒരു എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് എലമെന്റിനെയും 0 ആക്കാൻ പോകുന്നത്. So I'll be doing R2 can be changed as R2 minus 2R. Okay. So R2 2 ആണ്. So 2 minus 2 will make it 0. അതുപോലെ ഇത് 3 ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, R3 minus 3R1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു എലമെന്റ് 0 ആയിട്ട് മാറും. So when I do R3 changes to R3 minus 3R. സോ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും 1 2 3. So 2 minus 2 will make it 0. 4 minus 4 will make it 0. 3 minus 2 into 3, that is 6 minus 2 into 3 will make it 0. Here also 3 minus 3 will make it 0. 6 minus 2 into 3 is 6, that is 0. 9 minus 3 into 3 is 9. Okay. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, സോറി 0 റോസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ഒരു നോൺ സീറോ റോസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോ ഇസ് 1, സോ ദ റാങ്ക് ഇസ് 1. ലെറ്റ്സ് സീ അനദർ കേസ്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. സോ ഇവിടെ 1 ആണുള്ളത്. ഈ ഒരു 1നെ യൂസ് ചെയ്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഈ 4 എന്നുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനും 0 ആക്കാം, 7 എന്നുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനും 0 ആക്കാം. സോ ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, R2 ചേഞ്ചസ് ടു R2 minus 4R1. Similarly, R3 can be changed as R3 minus 7R1. Okay. So ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാം. So we have A is equal to 1 2 3. 4 minus 4 will make it 0. 5 minus 5 minus 8 will make it minus 3. 6 minus 4 into 3 is 12, so it will make it minus 6. Here, 7 minus 7 is 0. 8 minus 14 will make it minus 6. 9 minus 7 into 3 is 21, will make it minus 12. നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് A22 എന്നുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനിലെ എലമെന്റിനെ 1 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ -3 ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് റോയെ ജസ്റ്റ് -3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ I'll be doing R2 changes to R2 divided by -3.
സോ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും. 1, 2, 3. 0 divided by -3 is 0. -3 divided by -3 will make it 1. -6 by -3 will make it 2. And then we have 0, -6 and -2. Now, നമുക്ക് ഈ ഒരു A33 എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള എലിമെന്റിനെ 1 ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു 2 യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ഓപ്പറേഷൻ. So R3 changes to R3 plus. ഇവിടെ -12 ആണ്. സോ ഇതിന് എനിക്ക് ഇത് I can convert it to 0. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു 2 ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ 2 യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് 2 -12നെ 2 യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് I can use 6. So 6 R2. So it will become 1, 2, 3, 0, 1, 2. -6 plus 6 will make it 0. And -12 plus 12 will make it 0. സോ ഈ ഒരു റോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തേർഡ് റോ 0 ആയി. സോ ഇവിടെ ഒരു 0 റോയും അതുപോലെ 2 നോൺ സീറോ റോസും ആണുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ സിൻസ് ദർ ആർ 2 നോൺ സീറോ റോസ്, ഹിയർ ദ റാങ്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2. Let's see the next method, that is by using the determinant. So ഒരു M/N ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സിൽ അതിൽ ഒരു മൈനർ R എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡറുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈനർ നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ R+1 മൈനേഴ്സും 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് R ആണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ. സോ അതിന്റെ റാങ്ക് നമ്മൾ റോ ഓഫ് എ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ. റാങ്ക് ഓഫ് എപ്പോഴും വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഒരു സീറോ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് 0 ആയിരിക്കും. മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മെട്രിക്സ് നോൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നോൺ സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണ്, അതിനാണ് നമ്മൾ നോൺ സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് n/n ആണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്കിൽ അതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് n ആയിരിക്കും. ഇനി അതൊരു സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് ആണ്, n/n ഓർഡറിലുള്ള ഒരു സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ്, അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് n-1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. എപ്പോഴാണ് n-1 ആവുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു റോവിന്റെ മൈനർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈനർ നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗുലാർ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് n-1 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് 2x2 സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ കേസ് നോക്കാം. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഡിറ്റർമിനന്റ് 1 into 9 is 9, 3 into 5 is 15. So 9 minus 15 is -6. -6 നോൺ സീറോ ആണ്. സോ ഇതൊരു നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്. അതിന്റെ ഓർഡർ 2x2 ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് റാങ്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2. ഒരു 3x3യുടെ കേസ് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ 3 into 2 into 5, that is 10 minus 0 minus 4 into 5 into 5 is 25 minus 4 into 3 12 plus 2 into 5 into 0 is 0 minus 2 into 4 is 8. So it is 30 minus 52 minus 16, which is minus 38. So ഇവിടെ minus 38 ആണ്. So that is also not equal to 0. So ഇതൊരു 3x3 ഓർഡറിലുള്ള ഒരു നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ ഇതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിരിക്കും. നമുക്കൊരു മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 2, 4, 6, 1, 3, 5, 3, 7, 9. സോ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 into നമ്മുടെ മൈനർ 3, 5, 7, 9 മൈനസ് 4 into 1, 5, 3, 9 plus 6 into 1, 3, 3, 7. So here 2 into 3 into 9 is 27 minus 5 into 7 is 35 minus 4 into 1 into 9 is 9 minus 3 into 5 is 50 plus 6 into 1 into 7 is 7 minus 3 into 3 is 9.
So here 2 into 27 minus 35, which is minus 8, minus 4 into 9 minus 15 is minus 6, plus 6 into 7 minus 9 is minus 2. So 2 into minus 8 is a minus 16. Minus 4 into minus 6 is plus 24. 6 into minus 2 is minus 12. So here minus 16 plus 24 minus 12 will actually make it minus 4. Here also the determinant is non-zero. So there are 3 by 3 order matrix. So its rank is going to be 3. Okay. Now let's see another method. That is using normal form. അതായത് ഒരു m by n ഓർഡറിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഒരു IR000, IR0 ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഏതെങ്കിലും എലിമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇത്തരം ഫോമിൽ നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി IR എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. അതിന്റെ റാങ്ക് 6 ആണ്. ഐ മീൻ ഓർഡർ 6 ആണ്. സോ അതിന്റെ റാങ്കും 6 ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു I2 ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ്സ് 0 എന്നുള്ള ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു I3 എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ്, ഓർഡർ 3 വരുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് I3, 0. ഇതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിരിക്കും. സോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സിനെ എലിമെന്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്, കോളം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാനോണിക്കൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് റാങ്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് സീ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കിവിടെ അതിനൊന്ന് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ് 2 ആണ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്വാപ്പിംഗ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് റോ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ R1 changes to R1 divided by 2. So this will look like this: 1, 2, 3, 1, 3, 5, 3, 5, 7. സോ ഇതിന്റെ എലിമെന്ററി ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ A21, A31 എന്നുള്ള എലിമെന്റ്സിനെ 0യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. സോ I'll be doing some row operation, that is R2 changes to R2 minus R1. 1 minus 1 0 ആണ്. ഇനി ഒരു 3 0 ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ഈ 1നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ R3 changes to R3 minus 3R. So my matrix will look like this: 1, 2, 3. 1 minus 1 0. 3 minus 2 is 1. 5 minus 3 is 2. 3 minus 3 is 0. 5 minus 2, 5 minus 6 is minus 1. And 7 minus 3 into 3 is 9. So to make it minus 2. So ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. സോ A22 എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ഈ ഒരു എലിമെന്റ് ഓൾറെഡി 1 ആണ്. സോ ഈ ഒരു -1 എന്നുള്ള ഈ ഒരു എലിമെന്റിനെ എനിക്ക് 0 ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ 1 യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ ഡു -1നെ കൂടെ 1 ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ അത് 0 ആവും. സോ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു 1 യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് R3 changes to R3 plus R3. Okay. So our matrix will look like this: 1, 2, 3, 0, 1, 2. 0 plus 0 is 0. Minus 1 plus 1 will make it 0. And minus 2 plus 2 will also make it 0. Okay. Now, ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു 2 എന്നുള്ള എലിമെന്റ് എനിക്ക് 0യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു 1 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് R1 changes to R1 minus 2R2. So we'll be having 1. 1 minus 0 is 1. 2 minus 2 will make it 0. And 3 minus 4 will make it minus 0, 1, 2. Yes. 0, 0, 0. സോ നൗ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു 2 എന്നുള്ള ഒരു എലിമെന്റിനെ 0യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് I'll use first row, that is this -1. So I have R2
changes to R2 plus 2R1. So our matrix will look like this: 1, 0, minus 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Now, ഈ ഒരു A13 എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള ഈ -1 എനിക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് പകരം ഒരു കോളം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു -1 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു 1 ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ. So when I do a column transformation, that is C3 changes to C3 plus C1. -1 and +1 will make it 0. So our matrix will look like this: 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. It's actually ഒരു third orderലുള്ള ഒരു identity matrix ആണ്. So actually I can represent, sorry, this is 0, right? Sorry. So ഇത് ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് 1001 ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് I20. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് I20. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ I2 ആണ്. സോ ഇതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ കാനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റാങ്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സപ്പോസ് വി ഹാവ് മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ഐ എം മൾട്ടിപ്ലൈങ് അനദർ മെട്രിക്സ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ബി. സോ എയും ബിയും ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏത് മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു മെട്രിക്സിനാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ. എ ആണ് മെട്രിക്സ് എങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഓർ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ, where I is an identity matrix of order n by n. ഓക്കെ, എല്ലാ മെട്രിക്സിനും ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഒരു മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ സിംഗുലാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സിന്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ്, അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ സിംഗുലാർ. അതിന് ഫുൾ റാങ്ക് ആയിരിക്കണം, അതിന്റെ റാങ്ക് n ആയിരിക്കണം. ഓർഡർ n by n ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റാങ്ക് n ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ എക്ക് ഒരു യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Two methods are there. First one is the adjoint method and second one is the row reduction method or the Gauss-Jordan method. Okay, so adjoint method യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. Suppose we have a matrix A, B, C, D. So first we'll find the determinant. 2x2 ന്റെ determinant അറിയാം, that is AD minus BC. So if determinant non-zero ആണെങ്കിൽ definitely inverse exists. So then inverse can be computed using this formula, that is A inverse is equal to 1 by determinant of A into this matrix. This matrix is actually the adjoint. Okay, so we can write this formula as A inverse is equal to adjoint of A divided by the determinant of A. Okay, so let's see an example. A is equal to 3, 5, 1, 2. So first let's find the determinant. That is going to be 3 into 2 minus 1 into 5. 3 into 2 is 6 minus 5, which will make it 1. So determinant is non-zero. So inverse exists. So now we'll find the adjoint of this matrix. So adjoint of this matrix will be, so ഒരു matrix A, B, C, D എന്നുള്ളൊരു matrix ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ adjoint എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എയും ഡിയും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ബിക്കും സിക്കും നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാം. സോ adjoint എന്ന് പറയുന്നത് D minus B
മൈനസ് സി എ എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് എഡ് ജോയിന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 2 minus 5 minus 1 3. Okay, now let's find the A inverse, that is adjoint of A divided by the determinant of A. So that is determinant നമുക്ക് already 1 ആണ് കിട്ടിയത്. So this will be equal to the adjoint itself. So 2 minus 5 minus 1 3. This will be the inverse of this matrix. ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു 3/3 മെട്രിക്സിന്റെ കേസിൽ adjoint മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം. ശേഷം നമ്മൾ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെന്റും അതിൻ്റെ മൈനറിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിരിക്കും അലോങ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈൻ. കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ adjoint മെട്രിക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ വിൽ യൂസ് ദ സെയിം ഫോർമുല. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആണെങ്കിൽ, അതായത് മെട്രിക്സ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ലെറ്റ്സ് സീ an example. A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So determinant of A is going to be 1 into 5 into 9 minus 6 into 8 minus 2 into 4 into 9 minus 7 into 6 plus 3 into 4 into 8 minus 5 into 7. So 5 into 9 is 45. Minus 6 into 8 is 48. So 45 minus 48 is going to be minus 3 minus 2 into 4 into 9 is 36 minus 42 is going to be minus 6 plus 3 into 4 into 8 is 32 minus 7 into 5 is 35. So 3 into minus 3. So this is going to be minus 3. Minus 2 into minus 6 is going to be plus 12. 3 into minus 3 is going to be minus 9. So here it is 12 minus 12, which is going to be 0. Here determinant is equal to 0. That means the inverse does not exist in this case. Okay. So let's see another example. A is equal to 2 3 1 4 5 6 and 7 8 9. So let's do the determinant. Determinant is going to be 2 into 4 into 5 into 9 is going to be 45. 6 into 8 is going to be 48 minus 3 into 4 into 9 is going to be 36 minus 7 into 6 is going to be 42 plus 1 into 4 into 8 is going to be 32. 7 into 5 is going to be 35. So here we have 2 into 45 minus 48 is going to be minus 3 minus 3 into 36 minus 42 is minus 6 plus 1 into 32 minus 33 will make it minus 3. So minus 6 plus 18 minus 3. So that is going to make it 9. So determinant is 9. That is, determinant is a non-zero. So inverse will exist. So let's find the cofactor matrix. So C11 is going to be minus 1 all raised to 1 plus 1 into 5, 6, 8, 9, right? So 45 minus 48 will make it minus 3. Similarly, C12 will be minus of minus 6, so actually 6. C13 will be minus 3. Now C21 is going to be minus 27 minus 8, which will make it minus 19. C22 will be 18 minus 7, which will make it 11. C23 will be 16 minus 21, minus of 16 minus 21, which will make it 5. C31 is going to be 13. C32 is going to be minus 8, and C33 is going to be 10 minus 12, which is make it minus 2. Okay.
So നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് cofactor matrix എഴുതാം. So our cofactor matrix is going to look like this: -3, 6, -3, -19, 11, 5, 13, 8, -8 and -2. So ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ adjoint matrix എന്ന് പറയുന്നത്. So ഈ ട്രാൻസ്പോസ് will be -3, -19, 13, 6, 11, -8, -3, 5 and -2. So this will be the adjoint matrix. So we'll be having A inverse is equal to adjoint of A divided by the determinant of A. So determinant, we already got the answer as 9. So this is going to be 1 by 9 into -3, -19, 13, 6, 11, -8, -3, 5, -2. So let's divide. So this is going to be -3 by 9, -19 by 9, 13 by 9, 6 by 9, 11 by 9, -8 by 9. Oh. I'll write it on the top itself. -3 by 9, -19 by 9, 13 by 9, 6 by 9, 11 by 9, -8 by 9, -3 by 9, 5 by 9, -2 by 9. So this is going to be -1 by 3, -19 by 9, 13 by 9. 2 by 3, 11 by 9, -8 by 9. -1 by 3, 5 by 9, and -2 by 9. So this is our answer. Okay, so this is the inverse of this matrix. Now let's see the Gauss-Jordan method. So Gauss-Jordan method ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗിവൺ മെട്രിക്സും ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു n/n മെട്രിക്സിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ Gauss-Jordan യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യും, ശേഷം നമ്മൾ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഐ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതായത് ഈ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ഇവൻച്വലി മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും, അതായത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഐക്ക് പകരം അവിടെ വേറൊരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Let's understand this by using an example. A is equal to 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3. First, let's write the augmented matrix. 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു എലിമെന്റ് 2 എന്നുള്ള ഒരു എലിമെന്റ് 1 ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. So R1 changes to R1 divided by 2. So it will make it 1, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 0, 0. Then 1, 3, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now ഈ ഒരു 1നെ ഈ ഒരു 1നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 0 ആക്കാം. We'll use this one. So we have R2 changes to R2 minus R1. Similarly, R3 changes to R3 minus R1. So this is going to look like 1, 1 by 2, 1 by 2, 0, 5 by 2, 3 by 2, 0, 3 by 2, 5 by 2. അതുപോലെ ഇവിടെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. This is 1 by 2, 0, 0. Then there is going to be -1 by 2, 1, 0. -1 by 2, 0, 1. Okay. Now, ഈ ഒരു 5 by 2 എന്നുള്ളൊരു എലിമെന്റ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി 1 ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 2 by 5 കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് റോ മൾട്ടിപ്ലൈ പോവാണ്. So I'm going to change it as R2 changes to 2 by 5 R2. So that's going to be 1, 1 by 2, 1 by 2, 0, 1, 3 by 5, 0, 3 by 2,
5 by 2. This is 1 by 2, 0, 0, minus 1 by 5, 2 by 5, 0, minus 1 by 2, 0, 1. Okay. Now, I'll be doing ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു 1 by 2 എന്നുള്ള ഒരു എലിമെന്റും ഇവിടെയുള്ള 3 by 2 എന്നുള്ള എലിമെന്റും ഞാൻ 0 ആക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതിന് ഞാൻ ഈ 1 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So I'll be performing some row operations, that is R1 changes to R1 minus 1 by 2 R2. Similarly, R3 changes to R3 minus 3 by 2 R2. Okay, R2 1 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. So I'll be having 1, 0, 1 by 5, 0, 1, 3 by 5, 0, 0, 4 by 5. And this part, this is going to be 3 by 10, minus 1 by 5, 0, minus 1 by 5, 2 by 5, 0, minus 1 by 10, minus 3 by 5, 1. Okay. Now, ഈ R3യിലുള്ള എലമെന്റ് എനിക്ക് 1 ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ 4 by 5 ആണ്. സോ അതിനെ ഞാൻ 5 by 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 1 ആക്കാൻ പോവാണ്. സോ R3 ചേഞ്ചസ് ടു R3 5 R3 by 4. So this is going to be 1, 0, 1 by 5, 0, 1, 3 by 5, 0, 0, 1. And this part, this is going to be 3 by 10, minus 1 by 5, 0, minus 1 by 5, 2 by 5, 0, minus 1 by 4, minus 3 by 4, 5 by 4. Okay. Now, ഈ ഒരു 1 യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ 1 by 5നെയും 3 by 5നെയും ഞാൻ 0 ആക്കാൻ പോവാണ്. So I'll be performing this row operation. R1 changes to R1 minus 1 by 5 R3, and R2 changes to R2 minus 3 by 5 R3. So after this row operations, I'll definitely obtain identity matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0, and 0, 0, 1. And on the right side, I'll be having, this is going to be 7 by 20. This is 2 by 5. This is going to be minus 1 by 4, minus 1 by 10, 3 by 10, minus 3 by 10, minus 1 by 4, minus 3 by 4, and 5 by 4. So this is how it's going to look. So from this, we can obtain A inverse, which will be equal to 7 by 20, 2 by 5, minus 1 by 4, minus 1 by 10, 3 by 10, minus 3 by 10, minus 1 by 4, minus 3 by 4, and 5 by 4. Okay, so this is going to be our matrix. Now, we'll discuss some of the properties of this inverse matrix. A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് വിൽ ബി എ യുണീക്ക് വൺ. അതുപോലെ എ ആൻഡ് ബി ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ് എ ബി ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ്. അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ്. ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെയിം മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും. These are the important properties. Now we'll move to another topic, that is the system of linear equations. So എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റം? അത് ആക്ച്വലി ഒരു കളക്ഷൻ ആണ്. അതായത് സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണത്.
അതിനെ നമുക്ക് മെട്രിസസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും സോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ആണ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് ആണ്, or we can call it as a column matrix of the unknowns, and B is a constant matrix. It is a column matrix of the constants. I'll show an example. Suppose we have a system of linear equation. 2x plus 3y minus z is equal to 5. 4x plus y plus 2z is equal to 6. 3x plus 2y plus 4z is equal to 7. ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Now let's form the matrix. എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ്? എ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ്? 2, 3, -1, 4, 1, 2, 3, 2, 4. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now എക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വേരിയബിൾസ്? എക്സ്, വൈ, സെഡ്. Now കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് 5, 6, 7. That's it. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ 2 മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റോ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗോസിയൻ എലിമിനേഷൻ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ മെട്രിക്സ് ഇൻവേർഷൻ മെത്തേഡ് വെൻ ദ മെട്രിക്സ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. Let's see the row reduction method. This method transforms the augmented matrix into a row echelon form or reduced echelon form. അതായത് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യുക. റോ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് സീ. Suppose we are given a system of equation 2x plus y minus z is equal to 8, minus 3x minus y plus 2z is equal to minus 11, minus 2x plus y plus 2z is equal to minus 6. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ മെട്രിക്സ് ആണ്, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സിന്റെ മെട്രിക്സ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സിനെ ഫോം ചെയ്യാം. This is going to be 2, 1, -1, -3, -1, 2, -2, 1, 2. Constants 8, -11, -3. നമുക്കിവിടെ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു -3യും -2നെയും 0യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. So I'll be doing some row operations. That is R2 changes to R2 plus 3/2 R1. Okay. അതായത് 3/2 ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് 2നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ that will make it 1, and 1 into 3 will make it 3. So -3 plus 3 will become 0. അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ -2 ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. So R3 changes to R3 plus R. So our matrix will be like this: 2, 1, -1. -3 plus 3 will make it 0, 0.5. This is also going to be 0.5. Now 0, 2, 1, 8, 1, 5. Okay. Now ഈ ഒരു 0.5 എന്നുള്ളൊരു എലമെന്റിനെ ഞാൻ 1ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സെക്കൻഡ് റോ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ R2 changes to 2R. 2, 1, -1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 8, 2, 5. Now ഈ ഒരു 1 യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇവിടെയുള്ള 2 എന്നുള്ളൊരു എലമെന്റിനെ 0 ആക്കണം. I want a triangular matrix, that's why. So I'll be doing a row operation. R3 changes to R3 minus 2R2. So I have 2, 1, -1, 0, 1, 1, and 0, 0, -1. In this part, this is going to be 8, 2, and 1. So ഇവിടെ -1 ആണ്. എനിക്ക് അതിനൊന്ന് 1 ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. So R3 changes to R3 into -1. So this is going to be a matrix 2, 1, -1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Here is going to be 8, 2, and -1. So ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു തേർഡ് എലമെന്റ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ Z is equal to -1.
തൊട്ട് മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 1 ആണ്. സോ ആക്ച്വലി that y plus z is equal to 2 ആണ്. That is y plus minus 1 is equal to 2. So y is equal to 2 plus 1, which will make it 3. ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 1 minus 1 ആണ്. That is actually 2x plus y, 1 into y, right, minus 1 into z, that is equal to 8. So 2x plus y 3 ആണ്, minus 1 is equal to 8. So 2x plus 3 plus 1 is 4 is equal to 8. 2x is equal to 8 minus 4 is 4. So x is equal to 4 by 2, which is equal to 2. So from this we can say x is equal to 2, y is equal to 3, and z is equal to minus 1. These are our solutions. Okay. Now we'll see the second method. That is the matrix inversion method. അത് A invertible ആകുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സിന് A ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു A ഇൻവേഴ്സ് B. അതായത് A ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു B ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് A ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ശേഷം A ഇൻവേഴ്സിന്റെ B യോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി മെത്തേഡ്, but we should know how to find the A inverse. So let's solve a question. X plus 2y plus 3z is equal to 6. 2x plus y plus z is equal to 3. 3x plus 2y plus 2z is equal to 4. So നമുക്ക് ഇതിനെ x is equal to b യുടെ ഭാഗമായിട്ട് A എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാം. So that is going to be 1 2 3 2 1 1 3 2 2. Okay. And here the x is going to be x, y, z. B is going to be 6 3 4. Okay. Now first find the A inverse. That is A inverse is going to be adjoint of A divided by determinant of A. So ആദ്യം നമുക്ക് determinant calculate ചെയ്യാം. So here the determinant is going to be 1 into 2 minus 1 into 2. That will make it 0. Minus 2 into 2 minus 1 into 3. It will make it 4 minus 3, which is actually 1. Plus 3 into 2 into 2 is 4 minus 3, will make it 1. So it's 0 minus 2 plus 3, which is actually 1. So here determinant of A is not equal to 0. So that means this is invertible. That is inverse exists. So നമുക്ക് inverse calculate ചെയ്യാം. So ആദ്യം നമ്മൾ cofactor matrix obtain ചെയ്യാം. So the C11 is going to be minus 1 all raised to 1 plus 1 into 1 1 2. That is 2 minus 2 will make it 0. C12 is going to be minus of 2 into 2, 4 minus 3, or make it 1 and minus is there, minus 1. C13 will be 2 into 2, 4, 4 minus 3, it's going to be 1. C21 will make it minus of minus 2, will make it 2. C22 will be 2 minus 9, will make it minus 7. C23 will be equal to minus of 2 minus 6, minus of minus 4, which will make it 4. C31 will be equal to 2 minus 3, which is minus 1. C32 is equal to minus of minus 5, will make it 5. C33 will be equal to 1 minus 4, will make it minus 3. Using this, we can actually write the cofactor matrix. Okay. C is going to be 0 minus 1 1, 2 minus 7 4, minus 1 5 minus 3. Okay. So ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കും adjoint matrix എന്ന് പറയുന്നത്. So adjoint of A is actually the transpose of this. So this is equal to 0 2 minus 1 minus 1 minus 7 5 1 4 minus 3. Okay. Now let's find the A inverse. This is going to be
adjoint of A divided by the determinant of A. So determinant, we already obtained it as 1. So this is going to be equal to the adjoint, which is 0, 2, minus 1. Minus 1, minus 7, 5. 1, 4, minus 2. So we obtained the head A inverse. Now let's find the solution. So we have X is equal to A inverse into B. That is 0, 2, minus 1, minus 1, minus 7, 5, 1, 4, minus 3 into B, which is actually 6, 3, 4. So let's multiply 0 into 6 plus 2 into 3 plus minus 1 into 4. That is going to be 0 plus 6 minus 4. Minus 1 into 6 plus minus 7 into 3 plus 5 into 4 is going to be 6 plus 12 minus 12, which is make it 6. So this is going to be minus 7. 1 into 6 plus 4 into 3 plus minus 3 into 4, which will make it 6. So this is going to be equal to 2, minus 7, and 6. Okay. So we have X is equal to 2, Y is equal to minus 7, and Z is equal to 6. So these are the solutions. So we'll be discussing on the type of solutions in a linear equation. So Ax is equal to B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷന് 3 തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എ യൂണീക് സൊല്യൂഷൻ, അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ റോസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, മേ ബി അതൊരു പാരലൈൻസിന്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ 3 കേസസ് ടു ബി റിമെമ്പർ. Now we'll discuss about a linear transformation. R power n-ൽ നിന്ന് R power m-ലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ T എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഡിറ്റിവിറ്റി, ഹോമോജനിറ്റി എന്നുള്ള ഈ 2 പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്? എഡിറ്റിവിറ്റി, T of u plus v, T of u plus T of v ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ we call the property as additivity. And T of cu is equal to C into T of u ആണെങ്കിൽ we call the property as homogeneity. അതായത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വെക്ടർ അഡീഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ 2 പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി ഓഫ് യു പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് ഒരു എഡിഷൻ ആണ്. ടി ഓഫ് യു പ്ലസ് ടി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡിഷൻ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ എഡിഷൻ പ്രിസർവ്ഡ് ആണ്. ടി ഓഫ് സി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് യു. ഇവിടെ 2 സ്ഥലത്തും സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അതായത് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസർവിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്നും ആ വെക്ടർ സ്പേസിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ വെരിഫിക്കേഷൻ. സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടി ഓഫ് v1 v2 is equal to v1 minus v2 and v1 plus 2v2. That u is equal to u1 u2 and v equal to v1 v2 are the vectors in R square, and c is any real number. Then by vector addition we have u plus v, that is u1 u2 plus v1 v2, that will make it u1 plus v1 and u2 plus v2. So t of u1 plus u plus v will become t of u1 plus v1 u2 plus v2. So v1 എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് u1 plus v1 ഉം v2 എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് u2 plus v2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യുവിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും വിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ആക്ച്വലി റിട്ടൺ ആസ് ടി ഓഫ് യു പ്ലസ് ടി ഓഫ് വി. അതുപോലെ ഒരു സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി ഓഫ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് u1 സി u2. നൗ ടി ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ വി എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ സി ഓഫ് യു ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. v2 എന്ന് പകരം സി ഓഫ് u2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സി എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സി ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് യു. So we can say that this is a linear transformation. Linear transformations അല്ലാത്ത ചില ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സൈൻ x1 plus x2 സൈൻ x1 plus സൈൻ x2 ഈക്വൽ അല്ല.
അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ x1 + x2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് x1 സ്ക്വയറിനും x2 സ്ക്വയറിനും ഈക്വൽ അല്ല. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് x+1 എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ f(x1 + x2) എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ x1 + x2 + 1 എന്ന് എഴുതി. f(x1 + f(x2) എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് x1 + x2 + 2 എന്നാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ അൺഈക്വൽ. Okay. So we can say that these functions are not linear transformation. Suppose we have a transformation from V to W with T of V is equal to 0, then we call it a zero transformation. Suppose we have a transformation from V to V with T of V is equal to V, then we call it as an identity transformation. Suppose we have a transformation T from V to W with T of 0 is equal to 0 and T of minus V is equal to minus T of V and T of U minus V is equal to T of U minus T of V. If V is equal to C1 V1 plus C2 V2 plus etc. up to Cn Vn, then T of V will be equal to C1 into T of V1 plus C2 into T of V2 etc. up to Cn into T of Vn. Okay. So, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ മാട്രിക്സിന്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ ഏതൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും നമുക്ക് T of x is equal to AX എന്നുള്ളൊരു ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ A എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു m/n മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. X എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു n/1 കോളം വെക്ടർ ആയിരിക്കും. Suppose we have a transformation like this. T of x1 x2 is equal to 3x1 plus 2x2 x1 minus x2. ഇതിനെ നമുക്ക് മാട്രിക്സ് ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3 2 1 minus 1 x1 x2 എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 2 1 minus 1 ആയിരിക്കും. സോ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫോമിൽ അതുപോലെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പർപ്പസിനൊക്കെ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായിരിക്കും ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Now we will be discussing about eigenvalues and eigenvector. Suppose we have a matrix A of order n by n and we have a scalar lambda and for which we can write Ax is equal to lambda x where x has a non-trivial solution. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാംഡയെ ഇതിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഐഗൺ വെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. We can write Ax is equal to lambda of x. From this we can write A minus lambda I into x is equal to 0. Here lambda is the eigenvalue and x is the eigenvector. Okay. So A minus lambda I എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. I എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ്. So the equation determinant of A minus lambda is equal to 0 തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ഇതിന്റെ റൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഐഗൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലാംഡയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സിന്റെയും സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൺ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയും. സോ ഐഗൺ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് A മൈനസ് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐഗൺ വാല്യൂസിനെയും ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺസിഡർ an example A is equal to 3 1 4 2. First we'll find determinant of A minus lambda I. Here A minus lambda I is going to be 3 minus lambda 1 4 2 minus lambda. Now we'll find the determinant of A minus lambda I. So determinant of A minus lambda I is equal to 0. That is 3 minus lambda 1 4 into 2 minus lambda. This is equal to 0. That is 3 minus lambda into 2 minus lambda minus 4 is equal to 0. 3 into 2 is 6 and 3 into minus lambda is going to be minus 3 lambda minus 2 lambda plus lambda square minus 4 is equal to 0. From this we can write lambda square minus 5 lambda plus 2 is equal to 0.
നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് we can use this equation minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2. This is going to be minus of minus 5 plus or minus square root of b square, that is minus 5 the whole square minus 4 into 1 into 2 divided by 2. Minus of minus 5 is going to be 5 plus or minus square root of 25 minus 8 by 2. So this is 5 plus or minus square root of 17 by 2. So we have two eigenvalues obtained here. Lambda 1 is going to be 5 plus square root of 17 by 2. And lambda 2 is going to be 5 minus square root of 17 by 2. Now in order to find the eigenvectors, we have a minus lambda 1 into I. That is 3 minus lambda 1, 1, 4, 2 minus lambda 1. That is going to be 3 minus 5 plus square root of 17 by 2, 1, 4, 2 minus 5 plus square root of 17 by 2. Okay. So this is going to be 3 into 2 is 6. 6 minus 5 is going to be 1. So 1 minus square root of 17 by 2, 1, 4. 2 into 2 is 4. 4 minus 5 is 1. So this is going to be minus 1 minus square root of 17 by 2. Okay. So when we solve for x, we have 1 minus square root of 17 by 2, 1, 4, minus 1 minus square root of 17 by 2, do x and y. It's going to be 0, 0. So from this we can write 1 minus square root of 17 by 2 into x plus y is equal to 0. And we can write 4x plus minus 1 minus square root of 17 by 2 into y is equal to 0. From the first equation, we can write y is equal to minus 1 minus square root of 17 by 2 into x. Suppose if x is equal to 2, then y is going to be minus 1 minus square root of 17. Okay. Then the eigenvector is going to be x1 is equal to 2, then y is equal to 5. Y is going to be minus 1 minus, minus 1 plus 17. It answer. Now, if lambda 2 is equal to 5 minus square root of 17 by 2, then we have a minus lambda 2 into I is going to look like 1 plus square root of 17 by 2, 1, 4, minus 1 plus square root of 17 by 2. So if I have a minus lambda 2 of I into x is equal to 0, and if we solve for x and y, this is going to be 1 plus square root of 17 by 2 into x plus y is equal to 0. And 4x plus minus 1 plus square root of 17 by 2 into y is equal to 0. From the first equation, we have y is equal to minus of 1 plus square root of 17 by 2 into x. So if we put x is equal to 2, then y is going to be minus of 1 plus square root of 17. Okay. So we have x2 is equal to 2 and minus of 1 plus square root of 17. These are the answers. So these are the properties of eigenvalues. That is, the eigenvalue of A and its transpose will be equal. Singular metrics have at least one zero eigenvalue. So if lambda 1, lambda 2, etc. up to lambda n is the eigenvalue of A, and the eigenvalue of A inverse will be 1 by lambda 1, 1 by lambda 2, 1 by lambda n. And the eigenvalues of the diagonal and the triangular matrix will be equal to the diagonal elements.
Now, the trace of a matrix will be equal to the sum of its eigenvalues, and the determinant of a matrix will be equal to the product of its eigenvalues. So please study these properties. It will be very helpful while solving some questions. Now we'll be discussing on Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ്. ഐ മീൻ ഈ ഒരു തിയറം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതായത് എവറി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അതായത് എല്ലാ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. സപ്പോസ് A is a square matrix of order n, and the characteristic polynomial is determinant of A minus lambda, where I is an identity matrix, lambda is a scalar. So Cayley-Hamilton theorem states that this characteristic polynomial will be equal to 0. That is, if we substitute the matrix A into its own characteristic polynomial, we will obtain a 0 matrix. So let's see what are the steps. First, find the characteristic polynomial of this matrix. Then substitute A into the characteristic polynomial, simplify the resulting matrix, and we'll obtain the matrix equation. And finally, if we solve it, we'll be obtaining the characteristic polynomial is equal to 0. Let's see an example. A is equal to 2 minus 1, 0, minus 1, 2, minus 1, 0, minus 1, 2. First, let's find A minus lambda I, which is going to be 2 minus lambda minus 1, 0, minus 1, 2 minus lambda minus 1, 0, minus 1, 2 minus lambda. Now we'll find the determinant of A minus lambda is equal to 0, and we'll solve the characteristic equation. So this is going to be 2 minus lambda into determinant of 2 minus lambda minus 1, 2 minus lambda, minus 1 into we have minus 1, 1, 0, 2 minus lambda, plus 0 into. So that part is 0. So this is going to be equal to 2 minus lambda into 2 minus lambda the whole square minus 1 plus. Here this is going to be minus of 2 minus lambda. So this is going to be lambda minus 2. So we can write this as 2 minus lambda into 2 minus lambda the whole square minus 1. That is actually lambda square minus 4 lambda plus 3 plus lambda minus 2. So this part is going to be 2 lambda square minus 8 lambda plus 6 minus lambda cube plus 4 lambda square minus 3 lambda plus lambda minus 2. So this will be equal to minus lambda cube plus 6 lambda square minus 11 lambda plus 6 plus lambda minus 2. So when we add it, this is going to be minus lambda cube plus 6 lambda square plus, minus 10 lambda plus 4. So from this, we can write the characteristic equation, that is lambda cube minus 6 lambda square plus 10 lambda minus 4 is equal to 0. So lambda ku pagaram nammal a substitute cheyanengil we can write this as a cube minus 6a square plus 10a minus 4i is equal to 0. First നമുക്ക് a square calculate ചെയ്യാം. So ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ same matrix on multiply ചെയ്ത് നമുക്ക് a square obtain ചെയ്യും. So the a square is going to be 5 minus 4, 1, minus 4, 6, minus 4, 1, minus 4, 5. So a square നോട് നമ്മൾ a multiply ചെയ്താൽ നമുക്ക് a cube എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് obtain ചെയ്യും, which will be 14, minus 14, 6, minus 14, 20, minus 14, 6, minus 14, 14.
നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് a cube minus 6a square plus 10a minus 4a. So that is going to be a cube minus 6a square plus 10a minus 4i is equal to a cube നമുക്കറിയാം 14 minus 14 6 minus 14 20 14 6 minus 14 40 minus 6 into a square എന്താണ് 5 minus 4 1 minus 4 6 minus 4 1 minus 4 5 plus 10 into a എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 minus 1 0 minus 1 2 minus 1 0 minus 1 minus 4 into I 1 0 0 0 1 0 0 0. സോ നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. 3 ഓർഡറിലൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് this matrix satisfy its characteristic polynomial. Now we'll be discussing about another important type of matrix, which is a symmetric matrix. അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ n/n അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്, അതിന്റെ റോസും കോളംസും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മീൻ ട്രാൻസ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിം മെട്രിക്സ് ആണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയും. ഒരു 2x2 സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് 5 1 1 3. അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് 5 1 1 3 തന്നെയാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ 3x3 കൺസിഡർ ചെയ്തു. 1 2 3 2 4 5 3 5 6. സോ നമ്മൾ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ സെയിം മെട്രിക്സ് ആണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. അതുപോലെ ഒരു 4x4 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് സെയിം മെട്രിക്സ് ആണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് എ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. സോ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സിൽ മെയിൻ ഡയഗണൽ ചുറ്റും എലിമെന്റ്സ് മിറേർഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് AIJയും AGIയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാ എലിമെന്റ്സും റിയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു റിയൽ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയും. സപ്പോസ് ഇതിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് എൻട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ and it satisfy the property A equal to A transpose ആണെങ്കിൽ we call it as a complex symmetric matrix. അതുപോലെ ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും റിയൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും. സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിന് നമുക്ക് ഒരു ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can write A is equal to QDQ transpose. ഇവിടെ D എന്ന് പറയുന്നത് ഐഗൺ വാല്യൂസിന്റെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ ഐഗൺ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഗൺ വാല്യൂസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു പോസിറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. Suppose we have a matrix and it satisfies the property A transpose is equal to minus A, then we say it is a skew symmetric matrix. Okay. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we call it as a skew symmetric matrix. Consider this example. So നമ്മൾ ഇതിന്റെ A transpose ചെയ്ത സമയത്ത് this is 0 3 minus 2 minus 3 0 5 2 minus 5 0. So ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൈനസ് സൈൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ we can write this as 0 minus 3 2 3 0 minus 5 2 minus 5 0. This is actually the original matrix. So this is equal to minus A. So here A transpose is equal to minus A. So this matrix is a skew symmetric matrix. സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി AII is equal to minus AII. Okay. And or we can write AIJ is equal to minus AJI. ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഇറ്റ് മേ ബി 0 or purely imaginary. Okay.
A is equal to 0 minus to 2, 0. Then the eigenvalues will be plus or minus 2y. Now, if we are to speak about the determinant, if order of n is odd, then the determinant will always be 0. This is a 3 by 3 matrix, so this its determinant is going to be 0. Another important property is any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix. That is, a matrix A can be represented as A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2. Here, A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Consider a question. So, express A is equal to 4, 2 minus 1, 1, 3, 2 minus 2, 1, 1 as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. So this is A. So I can write the A transpose as 4, 1 minus 2, 2, 3, 1 minus 1, 2, 1. Okay. So let's write A is equal to A plus A transpose by 2. That is going to be 1 by 2 into 4, 1 minus 2, 2, 3, 1 minus 1, 2, 1 plus A transpose is going to be 4, 2 minus 1, 1, 3, 2 minus 2, 1, 1. So if we add it, this is going to be 4 plus 4 is going to be 8. 1 plus 2 is going to be 3. Minus 2 plus minus 1 is going to be minus 3. 2 plus 1 is 3, 6, 3. Minus 3 and 3, 2. So if we divide, this is going to be 4, 3 by 2, minus 3 by 2, 3 by 2, 3, 3 by 2, minus 3 by 2, 3 by 2, and so if we have a closer look, we can clearly say that this is actually a symmetric matrix. Now, let K is equal to A minus A transpose by 2. And if we subtract those elements, 4 minus 4, 0, 1 minus 2 is minus 1. So if you subtract, this is going to be 0, 1, 1, minus 1, 0, 1, minus 1, minus 1, 0. So if we divide, this is going to be 0, 1 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, 0, 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2, 0. So we can see that this is actually a skew symmetric matrix. So if we add this symmetric matrix and skew symmetric matrix, that is S and K, we'll obtain the original matrix. Now let's discuss about orthogonal matrix. So a square matrix A is called an orthogonal if its transpose is equal to its inverse. That is, A transpose into A is, or A into A transpose is equal to I. Or we can write A transpose is equal to minus A transpose is equal to the A inverse, we call it as an orthogonal matrix. Okay, or if we multiply these two, we'll obtain an identity matrix. So this is an example. A is 0, 1, minus 1, 0, and the A transpose is 0, minus 1, 1, 0. So if we multiply this, we're obtaining an identity matrix. So we can say that this matrix A is an orthogonal matrix. What are the properties of an orthogonal matrix? It must be a square matrix. It preserve the dot product. That is, if A is orthogonal and if we consider two vectors U and V, AU into AV will be equal to U into V. This means that orthogonal transformation preserves the angle and the length. And if A is an orthogonal matrix, its determinant is going to be plus or minus 1. And the eigenvalues of an orthogonal matrix satisfy the property that it is equal to 1. That is, this can be real or complex. And inverse of an orthogonal matrix is its transpose. That is, A inverse is equal to A transpose. Now let's see some question.
Sum of reciprocals of characteristic roots of a matrix 1 minus 1 2, 2 3 4, 1 minus 2 0. So let's revise the properties of eigenvalue. We have learned that the sum of eigenvalue is equal to the trace of the matrix and the product of eigenvalues is equal to the determinant of matrix. Suppose the eigenvalues are lambda 1, lambda 2 and lambda 3. Since it's a 3 by 3 matrix, it will be having 3 eigenvalues. So our question is to find the sum of reciprocals of the eigenvalues 1 by lambda 1 plus 1 by lambda 2 plus 1 by lambda 3. That is, we have to find this lambda 1, lambda 2 plus lambda 2, lambda 3 plus lambda 1, lambda 3 divided by lambda 1, lambda 2, lambda 3. So this lambda 1, lambda 2, lambda 3 is actually the product of eigenvalues. Product of eigenvalues is actually the determinant. And lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is actually the sum, which is the tree. So let's find the determinant. It is going to be 1 into 3 into 0 minus 4 into minus 8 will make it minus 8 plus 1 into 2 into 0 minus 4 into 1 will make it minus 4 plus 2 into minus 7. So this is going to be 8 minus 4 minus 14. 4 minus 14, which will make it minus 10. And if you calculate the trace is going to be equal to 1 plus 3 plus 0, which is equal to 4. The value of this lambda 1, lambda 2, lambda 2, lambda 3 plus lambda 1, lambda 3 is actually the coefficient of lambda in the characteristic equation. So let's find the determinant of A minus lambda I is equal to 0. Here A minus lambda I is determinant of A minus lambda I is going to be 1 minus lambda minus 1, 2, 2, 3 minus lambda, 4, 1 minus 2 minus lambda. So we're equating this to 0. So that is going to be 1 minus lambda into 3 minus lambda into minus lambda minus 2 into 4 minus 1 into 2 into minus lambda minus 1 into 4 plus 2 into minus 2 minus 1 into 3 minus lambda is equal to 0. So if we solve this, this is going to be 1 minus lambda into lambda square minus 3 lambda plus 8 minus 2 lambda minus 4 minus 14 plus 2 lambda is equal to 0. That is lambda square minus 3 lambda plus 8 minus lambda cube plus 3 lambda square minus 8 lambda minus 18 is equal to 0. Minus lambda cube plus 4 lambda square minus lambda minus 10 is equal to 0. Lambda cube minus 4 lambda square plus 11 lambda plus 10 is equal to 0. So here the coefficient of lambda is 11. So we can write lambda 1, lambda 2 plus lambda 2, lambda 3 plus lambda 1, lambda 3 is equal to 11. So if we put it in our equation, that is this equation, this is equal to 11 divided by minus 10. Determinant is minus 10, which is equal to minus 1.1. So this is our. Let's see the next question. A is equal to minus 1, 2, 2, 1, 3, 1, minus 2, 2. And A cube is equal to alpha A square plus beta A plus gamma I. Then the value of alpha minus beta minus gamma is. So we know the Cayley-Hamilton theorem that every square matrix satisfies its own characteristic equation. For a 3 by 3 matrix, its characteristic equation is given by lambda cube minus trace of A into lambda square plus the sum of minus of diagonal elements into lambda minus the determinant of A is equal to 0. This is the characteristic equation of a 3 by 3 matrix. So in this case, the trace
can be formed by the trace is equal to -1 plus 1 plus 2, which is equal to 2. Now, sum of minus. What is the minor of -1? That is going to be 2 minus -6. This is going to be 8. Minor of 1 is going to be -2 minus 2, which is equal to -2. And minor of 2 is going to be -1 minus -2, which is -1 plus 2, which is equal to 1. So, sum of minor is going to be 8 minus 4 plus 1, which is equal to 5. Now, determinant of A is equal to -1 into 2 minus -6. -1 into 2 minus -6 minus -1 into 4 minus 3 plus 2 into -4 minus 1. That is -1 into 8 plus 1 into 1 plus 2 into -5. That is equal to -8 plus 1 minus 10. This is going to be 1 minus 18, which is equal to -70. From this, we can write a characteristic equation, that is lambda cube minus 2 lambda square plus 5 lambda plus 17 equal to 0. So by Cayley-Hamilton theorem, this is going to be a cube minus 2a square plus 5a plus 17i is equal to 0. So if we rearrange this, this is going to be a cube is equal to 2a square minus 5a minus 17i. So if we compare it with our given equation, that is a cube is equal to alpha a square plus beta a plus gamma I. If I compare, we can clearly see that alpha is equal to 2, beta is equal to -5, and gamma is equal to -70. But our question is to find alpha minus beta minus gamma. That is going to be 2 minus 5 minus -70. That is 2 plus 5 plus 70, which is equal to 7 plus 70, which is equal to 24. Okay, so if we compare our options, this is going to be the third option. The sum of squares of characteristic roots of the matrix 1, 1 minus 100, 0, 1, 400, 0, 0, 4. So this is an upper triangular matrix. So we can say that the eigenvalues are actually the diagonal elements. So here the lambda 1 is equal to 1, lambda 2 is equal to 1, and lambda 3 is also equal to 1. So our question is to find the sum of squares of characteristic root. So lambda 1 square plus lambda 2 square plus lambda 3 square. That is 1 square plus 1 square plus 1 square, which is actually 3. This is our option. Now we have a question. Rank of a matrix. A 4 by 4 matrix is given. We need to find the rank. So this element is 1. So using this, we can make all other element in the first column as 0. So we'll do some row operations. That is R2 changes to R2 minus 2 R1. R3 changes to R3 minus 3 R1. And R4 changes to R4 minus 4 R. So our matrix will be equal to 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, minus 1, 0, 0, minus 1, minus 3, 0, minus 1, minus 3, minus 6. Now, in the fourth row, in order to make this element as 0, I'll just add it with the second row. So we have a row transformation. R4 changes to R4 plus R2. So our matrix will look like this. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 0, minus 1. 0, 0, minus 1, minus 3. 0, 0, minus 3, minus 7. Okay. Now, in order to make this element 0, I'll use this element. This is -1. So we have R4 changes to R4 minus 3R3. Okay, then minus and minus will become plus to make it 0. So we have 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, minus 1, 0, 0, minus 1, minus 3.
0, 0, 0, 2. So now we have obtained the row echelon form, and we can clearly see that all the rows are non-zero rows, right? So this matrix has 4 non-zero rows. So its rank is going to be equal to 4. So option 4 is the right answer. If this matrix is symmetric, then the minimum value of b plus c the whole square plus d plus e the whole square. So since it's a symmetric matrix, we can say that as A12 and 21 will be equal. That implies 1 is equal to C. Also, A13 is equal to A31, which implies P equal to T. And A23 is equal to A32, which implies E is equal to 2. Now let's put this equation and find the minimum value. So the equation is B plus C the whole square plus D plus E the whole square. So that will be equal to B plus C, that is B plus 1 the whole square plus D, instead of B, D will write B plus 2 the whole square. Now let's write f of B is equal to B plus 1 the whole square plus B plus 2 the whole square. In order to find the minimum value, we can take the derivative with respect to B and set it to 0. That is f dash of B is equal to 2 into B plus 1 plus 2 into B plus 2. That is equal to 0. 2B plus 2 plus 2B plus 4 is equal to 0. That means 4B plus 6 is equal to 0. That B is equal to minus 6 by 4, which is equal to minus 3 by 2. Now we'll find f of minus 3 by 2, which is minus 3 by 2 plus 1 the whole square plus minus 3 by 2 plus 2 the whole square. This is going to be minus 1 by 2 the whole square, and this is going to be 1 by 2 the whole square. This is 1 by 4 and this is 1 by 4. 1 by 4 plus 1 by 4 is 2. 2 into 1 by 4, which is actually 1 by 2. So the minimum value is equal to 1 by 2. First option is the right answer. Now we have a question to find the rank of this matrix. So by using this first element is minus 1. So by using this, we'll make this element as 0 by using the elementary row transformation. R4 is equal to R4 plus 2R. So our matrix will look like this. Minus 1, 0, 1, 2, 0, 1, 4, 5, 0, 0, minus 1, 7, and 0, 0, 0, 12. So this is in a row echelon form now, and we can clearly see that all the rows are non-zero. That is, there are 4 non-zero rows in this case. So we can say that the rank is equal to 4. Okay. Next, see the question. Eigenvalues of the matrix 2, 1, 0, 9, 2, 1, 0, 0, 2 is. So in order to find the eigenvalues, we'll find the characteristic equation and solve it, and we'll get the eigenvalues. So this A minus lambda is going to be 2 minus lambda, 1, 0, 9, 2 minus lambda, 1, 0, 0, 2 minus lambda. Okay. Now, determinant of A minus lambda is going to be 2 minus lambda into 2 minus lambda the whole square minus 0 minus 1 into 9 into 2 minus lambda minus 0. This is equal to 2 minus lambda into 2 minus lambda the whole square minus 1 into 9 into 2 minus lambda. So 2 minus lambda is there. So we'll take it common. So 2 minus lambda into 2 minus lambda the whole square minus 9. So we'll expand it. This is going to be 4 minus 4 lambda plus lambda square minus 9. That is 2 minus lambda into 4 minus 4 lambda plus lambda square minus 9. That is going to be lambda square minus 4 lambda minus 5. This can be written as 2 minus lambda into. This can be actually written as lambda minus 5 into lambda plus 1.
So we have a determinant of A minus lambda is equal to 0. That is 2 minus lambda into lambda minus 5 into lambda plus 1 is equal to 0. From this, we have lambda 1 is equal to 2, lambda 2 is equal to 5, and lambda 3 is equal to minus 1. So eigenvalues are 2, 5, and minus 1. So our second option is the right. The characteristic root of a non-singular matrix A is lambda, then characteristic root of adjoint of A. We have learned a property that A into adjoint of A is equal to determinant of A into I. Right. So if lambda is an eigenvalue of A, we can write it as Ax into X is equal to lambda of X. Right. Now we'll multiply adjoint on both sides. So adjoint of A into Ax is equal to adjoint of A into lambda of X. Okay. We know that adjoint of A into A is determinant of A. So determinant of A into X is equal to adjoint of A into lambda into X. So let's take the adjoint of A into X one side and take the lambda other side. So this is going to be adjoint of A into X is equal to determinant of A by lambda into X. So when we compare, we can see that the characteristic root of adjoint of A is actually determinant of A divided by lambda. That is the third option is the right answer. So I hope the session was clear to you. If you have any doubt, feel free to ask. Thank you so much.